kujyanwa ku isoko mpuzamahanga ndetse bikaba byanabyazwa umusaruro, bikaba byara n'igihugu umusaruro mu kongera umusaruro mbumbe w'igihugu nibihe. Ni nabyo bizagarukaho muri iyi nama izaba mu gihe kingana n'iminsi 5 uhereye uyu munsi kuri uyu wa mbere ku itariki 6 Ukwakira kugeza tariki ya 10 Ukwakira muri uyu mwaka. Ni inama nk'uko natangiye mbivuga izitabirwa n'abayobozi batandukanye mu nzego nkuru za leta, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abahagarariye imiryango ihuza uturere ndetse n'imigabane, cyane ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzaba uhagarariwe ndetse n'indi miryango ifite aho ihuriye no guteza imbere yaba umugabane wa Afurika ndetse n'indi imiryango ifite aho ihuriye no guteza imbere imibereho myiza y'abatuye isi. Kuva mu mwaka wa 2016 u Rwanda rwatangije gahunda yo gukora ibikorerwa mu gihugu. Iyo gahunda yitwaga Made in Rwanda. Kuva icyo gihe kari akazi k'urwego rushinzwe gutsura ubuziranenge ariko RSB, kugira ngo barebe neza yuko n'ibyo bikorerwa mu Rwanda byujuje ubuziranenge. Ni bije no mu gihe u Rwanda rufite ibyo ruzagaragaza muri iyi nama, birimo nko kugaragaza icyakozwe kugira ngo n'ibyo bikorerwa mu Rwanda bibe byujuje ubuziranenge. Umugabane wa Afurika nawe uzagaragaza intambwe umaze kugeraho kugira ngo bimwe mu bicuruzwa byabo, cyane ko uyu mugabane wa Afurika ufite byinshi ukungahayeho, harimo amabuye y'agaciro, harimo bimwe mu biribwa ndetse ukaba n'umwe mu migabane uzwiho kuba ufite ubutaka bwera. Ese nyuma yo kugira ibyo byose, hanyuma ubuziranenge bw'uwo musaruro uturuka kuri uyu mugabane kugira ngo bugezwe ku isoko mpuzamahanga, bunabyara umusaruro ibihugu bifite ibyo byose, hakorwa iki? Ni muri iyi nama bizagarukwaho, aho hazarebwa icyakorwa kugira ngo ubuziranenge bw'ibyo byose bube bwakubahirizwa, cyane ko ni inama ireba isi yose, ariko by'umwihariko kuba ibereye ku mugabane wa Afurika ukazaba ubaye n'umwanya mwiza wo kumenya bumwe mu buryo bugezweho, bwaba ubw'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ndetse n'ibindi byakwifashishwa kugira ngo ubuziranenge bw'ibicuruzwa, ubuziranenge bw'ibiribwa, ubuziranenge bw'ibihingwa ndetse n'ibindi kuri uyu mugabane wa Afurika bube bwakubahirizwa, kugira ngo bubyare umusaruro ibihugu byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Isi yose ihanze amaso iyi nama, cyane ko ari inama izanafatirwamo bimwe mu byemezo bigomba kugena amabwiriza y'ubuziranenge. Ubundi ni amabwirizwa agenwa n'iki kigo mpuzamahanga gishinzwe gutsura ubuziranenge ISO. Ni amabwiriza anagenwa no mu nama rusange izanaba muri iki cyumweru, ubwo
iyi nama izaba irimo hagati hazatangirwamo ayo mabwiriza. Ibihugu 176 bihagarariwe n'ibyo bigo bitandukanye nibyo bizagira uruhare mu gutora ayo mabwiriza akwiye kugena ubuziranenge bukwiye gukurikizwa, bwaba ubw'ibiribwa, bwaba ubw'ibicuruzwa, bwaba ubw'ibihingwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bijyanwa ku isoko rusange ryo ku isi yose. Ni inama ije no mu gihe Afurika mu mugabane ubwawo wiyemereye gutangiza isoko rusange nyafurika cyangwa se Africa Continental Trade Area. Ni isoko rikwiye kungukira umugabane ufite abaturage basaga miliyari. Ni isoko kandi rikwiye kugezwaho ibicuruzwa by'umwimerere mbere na mbere, cyane ko nk'uko natangiye mbivuga, Afurika ubwayo ni umugabane ufite ubutaka bwera, ni umugabane ukungahayeho bimwe mu bintu bitandukanye birimo n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi, ariko icyangombwa ni ukumenya ngo ese ubuziranenge bw'ibyo byose bijyanwaho bungana gute, ndetse no kugira ngo isoko rusange nyafurika turi kuvuga none ribe ryabyarira umusaruro umugabane wa Afurika, rero ryabyarira umusaruro ibihugu byemeye gushyira umukono kugira ngo ishyirwa mu bikorwa ry'iryo soko rusange nyafurika ribe ryakubahirizwa. Ni mu gihe kandi n'isi yose, kuko isoko ry'ibiribwa, isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye, ntabwo ubuziranenge bugarukira ku biribwa, ntabwo ubuziranenge bugarukira ku bicuruzwa, hari n'ibindi biziraho kuri ubwo buziranenge, cyane nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu turi kuvuga ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano riri kugenda rizamuka uko bwije n'uko bukeye. Ibi byose ni ibikwiye kubahiriza ubuziranenge, kandi ibihugu 176 bihagarariwe muri iyi nama byose bikwiye kwemeranyaho yuko ayo mabwiriza agenga ubwo buziranenge bw'ibyo bicuruzwa bitandukanye, bw'ibyo bikoresho bitandukanye, byose bigomba kwitabwaho. Mu kanya gato katarambiranye, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva araba ageze hano muri Kigali Convention Center, aho aza gutangiza imirimo y'inama iza no gutangirwamo ikiganiro cy'ibanze kiza kugaruka ku bucuruzi, ariko noneho ubucuruzi bureba ahanini ku guteza imbere ubuziranenge bwa bimwe mu bicuruzwa bya hano ku mugabane wa Afurika. Ni inama muza gukurikira hano kuri televiziyo Rwanda, njye ndi Adams Kwizera. Nk'uko natangiye mbivuga, ikiganiro kiza gukurikira nyuma yo gutangiza iyi nama ku mugaragaro kiraza kwibanda hanini ku guteza imbere ubuhahirane ndetse n'ubucuruzi, ariko ibyo bicuruzwa bikoreshwa by'umwihariko hagati y'umugabane wa Afurika ndetse n'indi migabane bikaba byuje ubuziranenge. Hari amabwiriza agenwa na buri gihugu cyangwa se na buri mugabane, ariko ugasanga hari aho atubahirizwa cyangwa se hari aho abogamira bimwe mu bicuruzwa by'umwihariko nk'ibiva ku mugabane wa Afurika, ugasanga hari amabwiriza abikumira kuba byagera ku isoko rusange ry'isi, ari nabyo bikwiye kurebwaho kugira ngo habe hakurwaho ibyo bishobora kuba byabogamira ayo mabwiriza y'ubuziranenge. Bose hamwe bumvikane ku kintu kimwe, bavuge ijwi rimwe, cyane ko ibi byose baba babikorera abaturage, ibi byose baba babikora kugira ngo imibereho myiza y'abatuye isi ibe yabungabungwa, inashyirwe ku isonga. Ariko ugasanga hari bamwe mu bacuruzi by'umwihariko wo ku mugabane wa Afurika bagaragaza icyo kibazo cy'uko ibicuruzwa byabo iyo bivuye ku mugabane wa Afurika bijya ku yindi migabane, hari ibyo hari igihe basanga ngo hari ibyo batujuje, hari igihe basanga hari andi mabwiriza abakonga, ku buryo usanga bibabera imbogamizi. Hari kimwe mu
bigenda bigaragazwa nk'ibibazo ari nabyo tugiye kuganiraho na bamwe mu bitabiriye iyi nama ku rwego rwa Afurika ndetse n'u Rwanda muri rusange. Muri aka kanya ndi kumwe n'umwe mu bitabiriye inama. Uratangira utwibwira? Muraho, nitwa Jean Pierre Bajeneza. Wakwigira hano? Yego. Nitwa Jean Pierre Bajeneza, nkora mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, aba muri ishami ritanga ibirango by'ubuziranenge. Twari turi kuvuga bimwe mu biganiro bizatangirwa muri iyi nama, harimo cy'umwihariko cyo kugaruka ku mabwiriza agena ubuziranenge, by'umwihariko ya bimwe mu bicuruzwa ndetse n'ibihingwa biva ku mugabane wa Afurika bijya ku yindi migabane, aho usanga hari amabwiriza atambamira ibyo bicuruzwa. Ese iyo mbogamizi nk'iyo ku ruhande rw'u Rwanda bibaye hakorwa iki? Mu busanzwe kubera ko amabwiriza ajyaho habanje guhura impuguke n'u Rwanda rwitabira muri amabwiriza, iyo dufite igitekerezo dushaka gutanga, uyu ni umwanya mwiza wo kubitangirwamo mu makomite atandukanye ashyiraho ayo mabwiriza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko mu bugenzuzi bw'ubuziranenge naho urwo ruhare rugirwamo, nk'ubu hari za komite zitandukanye zireba ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza mpuzamahanga, naho u Rwanda rugiramo uruhare, rufite abaruhagarariye. Ubwo rero ni uburyo bumwe bukorwa. Kuba rero twakira inama nk'iyi, aho izo komite zitandukanye, abo bose bashyiraho amabwiriza y'ubuziranenge ku rwego mpuzamahanga baza, icya mbere ni icyizere. Icya kabiri ni umwanya mwiza wo kwerekana urugendo rwakozwe n'igihugu kugira ngo ubuziranenge bugere mu nzego zitandukanye, yaba ubucuruzi, yaba inganda, yaba serivisi. Kandi rero nkeka ko aba ari n'umwanya wo kugaragaza ko igihugu ku rwego mpuzamahanga kimaze kubaka izina, akaba n'urwo rugendo rugihari narwo tufatanije kandi dufite ubushake n'ubushobozi bwo gufatanya kugira ngo ibicuruzwa byacu byambuke, izo mbogamizi ziveho. Kandi buriya ngo ukugereye mu rugo akahashima akujyanira isura nziza, ari nayo dushaka mu by'ukuri bigerwaho muri ibi biganiro, barusheho kunyurwa n'ibyo u Rwanda rwagezeho n'umurongo rwihaye, kandi atari ku rwego rw'igihugu gusa, ku rwego mpuzamahanga. Twari turi kuvuga ni ubwa kabiri ibereye ku mugabane wa Afurika, ni ubwa mbere ibereye mu Rwanda, ariko se ni irihe jwi umugabane wa Afurika ugiye kuvuga, ni irihe jwi u Rwanda rugiye kuvuga kugira ngo na bimwe mu biva hano bijya ku isoko rusange y'isi bibe byagerayo byujuje amabwiriza yagenwe y'ubuziranenge? Nuko urakoze. Ikigaragara nuko mu byatangiriwe mu biganiro by'iki gitondo, inama yita DEVCO ni y'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ndetse hari n'uruganda rwo mu Rwanda rwatanze ubuhamya rugendo muri gahunda ya zamukana ubuziranenge. Nkeka ko kimwe mu bintu bihari u Rwanda rwagiye rwubaka gufasha inganda n'iziciriritse, nkeka ko kuba bashyizanyemo uruganda rumwe rw'Abanyarwanda gutanga urugendo banyuzemo kugira ngo ibirango by'ubuziranenge ni ikintu cyiza. Icya kabiri ni uko iyo nk'ubu inama nk'iyije ni umwanya wo kubaka ubufatanye mu bumenyi, haraba inzobere zitandukanye mu bushobozi bujyanye wenda n'amafaranga kugira ngo ayo mabwiriza ajye mu bikorwa. Ni umwanya mwiza uba ubonetse wo kubaka ubwo bufatanye burambye. Noneho ikindi gihari ni uko imyanzuro izafatwa igezwa ku bigo by'ubuziranenge kuri rwego rw'isi, noneho bikagenga ari amabwiriza y'ubuziranenge n'abayashyira mu bikorwa, yaba ubucuruzi yaba serivisi. Ubwo rero ni kimwe wenda navuga. Iyindi ni uko ni inama ngarukamwaka. Mu myaka 78 ikigo cy'ubuziranenge kuri rwego rw'isi kimaze kuba bije bwa kabiri muri Afurika, bikaba bije mu Rwanda. Ni icyizere bafitiye igihugu, ubuyobozi bwiza ndetse n'ubuziranenge ku rwego rugenda rugeraho. Ubwo rero wenda nasoza mvuga ngo ibiganiro bizaba ari byinshi, imyanzuro izaba ari myinshi, ariko yose iganisha ku iterambere rirambye rigenda ku mabwiriza y'ubuziranenge. Mu biganiro birimo harimo bijyanye no gukoresha ubwenge buhangano, artificial intelligence. Hari ibindi bizaganirwaho bijyanye na kubungabunga ibidukikije, amabwiriza aganishaho. Hari ibijyanye ndetse no gutanga serivisi zitandukanye. Ibyo byose ndetse hari n'ibizazamo byindi nko gusura hamwe muri serivisi
hari ahantu bazagenda basura ibijyanye n'ubuvuzi, ibijyanye n'inganda, ibijyanye no gutanga serivisi. Ibyo byose bizagaragaza isura y'igihugu kandi birushaho no kuzana icyizere kugira ngo igihugu gikomeze, inyenyeri y'u Rwanda ikomeze kwaka, ariko noneho hanubakwe n'ubufatanye burambye ku rwego rwa Afurika. Rero mu bitabiriye harimo n'abakuriye ubuziranenge ku rwego rwa Afurika, akaba ari umwanya mwiza kugira ngo ijwi rya Afurika ryumvikane, kuko izi nama uko zikunda kubera ahandi kuba zabereye mu Rwanda, ni umwanya mwiza ibihugu byinshi bya Afurika byitabiriye wo kugira ngo ijwi rya Afurika ryumvikane, banabone ko Afurika iri gutera imbere kandi iri gutera imbere mu bufatanye. Niyo mpamvu haje n'izo nzego z'ubuziranenge ku rwego rwa Afurika kugira ngo nazo zirebe mu rwego rw'isi aho bageze, bakurikira ibiganiro, bashaka ubwo bufatanye, noneho twubaka isi buri wese yumva afitiye icyizere mu buziranenge. Nari natangiye mbikomozaho, imyaka irenga 10 irashize u Rwanda rwinjiye muri gahunda yo gukora ibikorerwa hano mu Rwanda ariyo ya Made in Rwanda. Kugira ngo ibyo byose bigerweho, kugira ngo tunahaze n'isoko ryo hanze y'u Rwanda, ni byasabaga yuko urwego rw'igihugu rushinzwe gutsura ubuziranenge rubigiramo uruhare. Hakozwe iki kugira ngo inganda yaba intoya ndetse n'iziciriritse zibashe kumva uwo murongo rusange igihugu kigenderaho, ndetse no kumva ko uko gutsura ubuziranenge ari ngombwa? Urakoze. Hakozwe byinshi, murabizi, guteza imbere inganda, hari ibyanya by'inganda byubatswe, hari politike yo kwimakaza imbere ibikorwa mu gihugu Made in Rwanda, hari serivisi z'ubuziranenge zahawe imbaraga, hari gushyira amabwiriza ndetse no kugenzura ibigo byagiye bishingwa ndetse bigahabwa n'ibikoresho, hari ukongera ubumenyi bw'abakozi, hari no gushaka ibyemezo mpuzamahanga by'ubuziranenge, ku ibyo bita accreditation, ku buryo igipimiwe mu Rwanda kigera ku isoko ry'isi kikemerwa, igihawe ibirango by'ubuziranenge kigera ku isoko mpuzamahanga bikemerwa, ndetse hari n'ibindi byo kwinjira mu miryango yaba y'ubuziranenge ku rwego rw'akarere, ku rwego mpuzamahanga. Ibyo byose birushaho kuzamura ijwi ry'igihugu ndetse bikanavanamo ubufatanye burambye. Hari benshi bahuguwe kubera ubwo bufatanye, yaba inganda ndetse yaba n'abakozi bashinzwe ubuziranenge. Ngira ngo ku bakurikiye televiziyo Rwanda, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ageze hano muri Kigali Convention Center, hagiye gutangirizwa ku mugaragaro inama mpuzamahanga y'ikigo gishinzwe gusura ubuziranenge ku isi ISO. Warming up and gearing up, getting ready to officially welcome him, right? Yeah, you guys are doing an amazing job. We have our distinguished guests who will be making their way any minute now, and then we will kick off the program. So ladies and gentlemen, please help me welcome our distinguished guest of honor as he makes his way into the hall. Thank you all. You may kindly take your seats. The Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Honorable Ministers present, Your Excellencies, ISO President, ISO Secretary General, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Rwanda Standards Board and the International Organization for Standardization, it is my distinct honor to welcome each and every one of you to the ISO Annual Meeting 2025 here in Kigali, Rwanda. Yes, I hope you are excited. I also want to say a very big welcome to all our global audiences. We have thousands that have joined us online following this particular conversation. My name is Naringwa Fiona Mothoni, and this year's theme is really a call for all of us to act boldly and to collaborate deeply. This year's theme also reminds us that the greatest progress comes not from individual efforts, but from collective purpose.
International standards are the languages of trust. They are a bridge that really connects continents. It aligns industries and ensures that no one is left behind in the pursuit of progress. So for the next couple of days, we are going to be having crucial conversations. We'll have topics ranging from digital transformation to artificial intelligence. We'll even have climate action, social inclusion, and sustainable trade. And this week, we'll really highlight how the standards are the invisible threads that hold our world together. To officially give the opening remarks, help me welcome Rwanda's Minister of Trade and Industry, Honorable Prudence Sewaizi, to come and deliver the welcome notes. Thank you very much, Moderator. Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Justin Nsengiyumva, distinguished delegates here with us, Fazaneh Ansariane Ansari, Vice President of the Islamic Republic of Iran and the head of Iranian National Standardization Organization, Honorable Frederick Ngobi Gume, Minister of State for Cooperatives in the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Uganda, Dr. Song Hwan Cho, President of the International Organization for Standardization, ISO, Dr. Khaled Sufi, ISO President-elect, Dr. Sergio Mujika, Secretary General of the International Organization of Standardization, Honorable Dr. Mark Chubairo Bagabe, Minister of Agriculture and Animal Resources for Rwanda, distinguished ambassadors and members of the diplomatic corps, senior government officials, ladies and gentlemen, all protocol observed, good afternoon. It's my great honor and indeed Rwanda's privilege to extend our warmest greetings and heartfelt appreciation to all of you joining us for the ISO Annual Meeting 2025, both here in the vibrant Kigali and online. This gathering represents a significant occasion for our nation and for the global standardization community at large. It's not only a time to reflect on our shared achievements, but also to chart a bold course for the future, one where standards continue to play a central role in advancing sustainable development and inclusive growth for all. This year's meeting is convened under the theme, United for Impact. It calls upon us to strengthen collaboration in addressing the world's most pressing challenges. It's a theme that also mirrors Rwanda's own story. A story of unity, resilience, and transformation. On today's auspicious occasion, we are truly honored by your presence. Your participation reflects the importance of shared leadership and regional cooperation in shaping a more interconnected and equitable world. As a country, Rwanda has made a strong commitment to leverage standards as a key driver for sustainable economic growth, industrialization, and global cooperation. We understand that standards are more than technical instruments. They are the foundation of trust. They promote innovation, facilitate trade, and create a culture of quality and empowers both producers and consumers. They serve as a bridge
between local ambition and global opportunity, enabling countries like ours to integrate seamlessly into international marketplace. Right Honorable Prime Minister, hosting this global gathering is both an honor and a milestone for Rwanda. It reflects our growing role in the international standardization community and our dedication to building a future anchored in equality, sustainability, and inclusion. This meeting has come at the right time, where our interconnectedness is undeniable, yet our challenges remain vast and complex. These challenges remind us that no single nation or institution can go it alone. Rwanda's participation in this meeting underscores our commitment to using standards as an engine of innovation, competitiveness, and inclusive development. Through sustained investment in areas such as quality infrastructure and capacity building, we have strengthened our ability to attract investment, and open new pathways for small businesses. One such example is our program called Zamukana Ubuziranenge, which translates to grow with the standards. And this program supports enterprises in adopting improved standards of quality. This initiative embodies our shared vision for sustainable growth, promoting industrialization, innovation, digital transformation, environmental stewardship, and social inclusion. Since its adoption in 2017, it has made remarkable progress, where more than 1,000 small and medium enterprises were onboarded. Of these, 41.6% are women-owned, while 27.7% are youth-owned. This meeting provides a valuable platform for dialogue, learning, and partnership. Over the coming days, I encourage you, all participants, to share ideas openly, to learn from one another's experience, and to explore more opportunities for cooperation that will advance our common goals. I also invite you to take time to experience Rwanda, explore the richness of our culture and dynamism of our innovation-driven economy. May this week in Kigali remind us all that unity is not merely an aspiration, it is a concept that we work hard to bring to fruition. Together, let us build a world where standards continue to serve as a powerful tool for equity, sustainability, and shared prosperity. Once again, thank you very much. Murakoze, Murakazaneza, welcome to Kigali. Thank you. Thank you so much, Honorable Minister, for your welcome keynote and for also highlighting some of the strides that Rwanda is making. And you have also highlighted that this is a time for us to reflect on our shared achievement as we continue having conversations that connect us and also bridge the gaps that are still present. We are now going to hear from Sergio Muika, the ISO Secretary General. Let's welcome him to the podium. Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Honorable Minister present, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, colleagues and friends. Welcome to the ISO Annual Meeting 2025. This is the most relevant event for the International Organization for Standardization of the year, and perhaps for the whole international standardization community. During this week, we worked together with our members
with our partner organizations, policymakers, business, young leaders, combining our talents, united for impact. What are two powerful words, united. In a world with increasing fragmentation and polarization, we offer an inclusive platform to work together, to collaborate, and to create partnerships. For impact, ISO strategy is a human-centric one. We are fully aligned with the Sustainable Development Goals. That means that we have the privilege and the collective responsibility to create that impact, to make people's life easier, safer, and better. And that impact, those benefits, we also need to bring them to the local level, to everybody, including the SMEs. So what's going to happen this week? This week, we work together to making it true. Number one, that we are, and that we are proud to be, a member-driven organization. So you will have the opportunity to participate in the strategic projects of the organization and to drive ISO to be future-proof. You will also participate in elections, a very exciting part of the week always. We work together, second, to making it true that we have the capacity to meet global needs. And we have several thematic sessions where our main role is going to be to listen, to understand what are the global priorities, what are the global trends, and only then provide our solutions to support addressing those needs. And the third one, this week we're making it true that we are the ISO family. So this is a golden opportunity for networking, to get to know each other, to understand our challenges, our priorities, our opportunities, and to support each other. All the ingredients are here. We have over 1,000 people from all the regions of the world working together, with more than 50% of the participants from outside the ISO members. That means that we really wanted to listen the external world and to learn from that outside-in perspective. Second, we will have 44 very engaging and interactive sessions, and I expect you to participate in all of them. And third, we have a wonderful host. It's been a great pleasure and an honor to co-create this week with Rwanda Standard Bureau, Raymond, and your team. You've been a wonderful and very professional co-organizer and also an incredible host, making all of us feel at home. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sergio, for giving us a snippet of what to expect the next coming days. Indeed, we're going to be having amazing conversation that I am in particular very excited about. We are now going to welcome to the stage Dr. Shaw, ISO President, to come and deliver his remarks. You're welcome, sir. Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Honorable Ministers present, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. I'm delighted to welcome you to Kigali for the opening of the ISO Annual Meeting 2025. Whether you are joining us in person or online, I extend my warmest greetings to each and every one of you. It's a true honor to open the annual meeting for the second and final time as ISO President, and to do so here in Rwanda, a country that embodies hope, resilience, and innovation.
This is a historic occasion, the first ISO annual meeting ever held in East Africa. My heartfelt thanks go to our gracious host, RSB, ISO's member for Rwanda, for welcoming us to this vibrant and inspiring city. I'm also deeply grateful to all our members and our sponsors, in particular our gold sponsors, Trademark Africa, the Korean International Cooperation Agency, and the Rwanda Environment Monitoring Authority and UNDP Rwanda for your valued support. Your generous contributions have been crucial in bringing the annual meeting to life. This year's theme, United for Impact, reflects our conviction that meaningful change comes when we work together across borders. It calls on us to harness our collective strength in a world that urgently needs bold, lasting solutions. International standards are a powerful unifying force. They bring together diverse voices from across sectors and backgrounds, foster consensus, and ensure that all voices are heard, especially those from developing countries. That's why ISO works closely with our partners, IC and ITU, through the World Standards Cooperation, engaging with the global community to advocate for standards on the international stage. At events such as the AI for Good Global Summit, next month's COP30, and the upcoming 2025 International AI Standards Summit in Seoul, Korea, we aim to keep international standards at the heart of the most pressing conversations of our time. But none of this is possible without your support. ISO's members are its lifeblood. Your active participation in standards development and your tireless work at the national level help build a global ecosystem of knowledge sharing and collaboration. Over the course of this week, you will have the opportunity to exchange ideas, forge new connections, and hear from inspiring speakers on some of today's most urgent topics. We explore how tackling biodiversity loss and adopting responsible AI practices can transform business and society. We examine the critical role of standards in enabling fair and inclusive international and regional trade. And we'll hear about the real-world impact of partnerships direct from the people using international standards to drive local and global change. This year, we are also giving a platform to youth. We will learn how the digital native generation is reimagining agriculture and what their bold ideas mean for innovation across all sectors. I think you will all agree it's a program worth getting excited about. Friends, colleagues, and members of the ISO community, to meet the significant challenges facing humanity, we need to be flexible, innovative, and open to new perspectives. That means reaching out across borders, sectors, and disciplines, working together to create meaningful, lasting change, united for impact. So, will you stand alone and be swept away by change, or rise to the challenge and move forward together, united by a shared vision? Together, with international standards as our tools, let's build a future we can all be proud of, rooted in equity, innovation, and trust, and help make people's lives easier, safer, and better. Thank you. Thank you.
Thank you so much, Dr. Cho, for your very encouraging remarks. Meaningful change comes only when we work together. And I hope that each and every one of us feels challenged by what he has mentioned, that we are a family. For the next coming days, let us all be engaging. Let us all be excited for the conversations as we continue to bridge the gaps. And it will be a moment for the family, as he puts it, for all of us to really align, reflect, and look ahead. Ladies and gentlemen, I'm now very delighted to invite our guest of honor to the stage. Help me welcome the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Justin Nsengiyumva, to come and deliver his remarks. Honorable Ministers here present, President of the International Standard Organization, Head of Delegations, members of the Diplomatic Corps, distinguished delegates to the ISO Annual Meeting 2025, ladies and gentlemen, good evening to you all. Muraho neza. Sometimes, as a Rwandan, I sometimes wonder how the ISO would ever standardize Kinyarwanda. Kinyarwanda is a language that's so rich that one word can mean 10 different things, sometimes depending on your aunt's mood that day. But that's the beauty of language and culture, full of nuance, full of meaning. And it's also the challenge that ISO embraces every day, finding harmony in diversity and setting standards that serve our global community while respecting local realities. So it is both an honor and a pleasure for me to welcome you all to this annual meeting of the International Organization for Standardization here in Kigali. Kigali, a city that has come to symbolize resilience, renewal, and international cooperation. Please feel at home, and during your free time, I encourage you to use the opportunity to taste the beauty of Rwanda by visiting different places in Kigali and around the country. Hosting the ISO annual meeting here is both a privilege and a reflection of our shared belief, a belief that collaboration and common standards can shape a better future for all. Your presence this week is a testament to your commitment to advancing the vital work of international standardization. Through the efforts of ISO and its member states, order, structure, and meaning are brought to the way nations live, to the way they trade, they innovate, and cooperate. This gathering is more than just a meeting. It is a platform for countries, ISO members, and partners to exchange knowledge, strengthen collaboration, and reaffirm the importance of market-relevant standards. Standards that facilitate trade, drive innovation, enhance climate resilience, and offer practical solutions to global challenges. Standardization
must remain a cornerstone of equitable and sustainable development. This means aligning standards across markets, building ecosystems that support business access, and deepening cooperation to share knowledge and best practices. Distinguished guests, in Rwanda, the government has placed standardization, conformity, assessment, and metrology at the heart of our development strategy. These tools have helped us build a more competitive business environment. They have strengthened public safety, improved the quality and reliability of products and services, supported tourism, stimulated industrial growth, and accelerated innovation and technology adoption. They have also enabled our economy to compete more effectively, regionally and globally. Our active engagement in international standardization has opened new doors for Rwandan businesses. It has built trust, attracted investment, and expanded opportunities for our people. We are honored that ISO has chosen Rwanda to host this year's annual meeting. This decision aligns perfectly with our national vision to build a dynamic, competitive, and private sector-driven economy that is open to the world. The theme of this year's gathering, United for Impact, resonates strongly with Rwanda's own journey. Much of our progress has come from working together around a shared vision. By uniting our efforts, we have turned challenges into opportunities and built a foundation for growth, resilience, and prosperity. In the same spirit, the global community can achieve far greater impact when we pool our knowledge, our resources, and our determination to address the pressing challenges we all face. On behalf of the government and the people of Rwanda, I thank you for joining us on this important occasion. Your presence underscores the value we all place in international cooperation in standardization. I wish you productive deliberations as you define priorities and shape the future of standardization, work that will leave a lasting legacy on a global trade, innovation, and sustainable development. On this note, it is now my honor and pleasure to declare the ISO Annual Meeting 2025 officially open. I thank you, and once again, welcome to Kigali, murakaza neza mu Rwanda. Murakoze cyane. Thank you very much, Right Honorable Prime Minister, for your remarks and for officially opening the ISO Annual Meeting 2025. Our leaders have really challenged us. I really hope that these will set the tone for the conversations that we'll be having for the next coming of days. As it has been highlighted, we will have over 40 sessions which will explore how standards drive innovation, trust, and we will witness how
collective impact is shaping a more sustainable and inclusive future for all. Because when we unite for impact, we don't only set standards, but we set the foundations for a better world. So, ladies and gentlemen, we're now going to experience something truly magical. We want to take a moment to celebrate the power of arts, the power of young people, as we also celebrate culture through creativity and movement. We're going to be introduced to the work by Sherry Silver Foundation that goes beyond just a performance, but it's about inspiring the next generation to dream bigger, move with confidence, and to express themselves through culture. So, ladies and gentlemen, help me welcome to the stage the Sherry Silver Foundation. Standards. S-T-A-N-D-A-R-D. With a dictionary, it means a level of quality, a level of expectation according to society. But let's step back and see, because we all have a definition, of course, with our own notion, each with our own view. So what would be yours?